rieccoci qua dopo secoli. Rifaccio un video. E cosa c'è di meglio che ad Halloween iniziare con un bel video sul richiamo di Cthulhu? Mamma mia. Ah. Quindi per poter interagire con essi. Ok. Una leggera ansia proprio. Una leggera. Questa è la stessa porta o no? Porta dalla stessa parte o no? Comunque disattiverò probabilmente le cose. Il mirino. Ok. Sì, ho fatto un giro nelle impostazioni giusto per... Ah, ok, sarei spuntato qui. Ah. Molto gradevole comunque come grafica. Molto immersiva. Nonostante sia comunque una grafica abbastanza cartunesca, diciamo, però risalta bene l'ambientazione. Percorrere. Ah, questa è la corsa? No, ti prego. La lentezza fa che... Mira. Everything has already been written. But perhaps you will attempt to change your destiny. Ma no, ma perché? Privata sotto il contatto. Ok. Abilità. Forza 40%, eloquenza 20%, fiuto 30%, psicologia 20%, occultismo 0%, professionista 40%, medicina 10%. E sono più o meno le stesse caratteristiche che dovrebbero essere anche nel GDR cartaceo. Devo disattivare le notifiche, mi devo ricordare. Sanità mentale, incubi. Stabile. Ok. Veterano della prima guerra mondiale, ha preso parte dell'offensiva e pochi sopravvissuti.
Insomma, soffre di incubi per il fattore della guerra. Inventario, vecchio accendino che ho fatto incidere in memoria della 77esima divisione. Difenderei di tutti i caduti di battaglia del battaglione perduto. Ah. Oh. Been a while since I jotted down something other than my nightmares. Non ci sono niente. Non serve più il rimedio per ottenere larga ricoveri. Tornerò, non smetterò. Queste mattine non sveglierò più. Nonostante le cure, ancora una volta le voci mi tormentano in sogno. Ma ora sono diverse, sconosciute. Sembrano provenienti dalla profondità antica, presciutabile. Qualche creatura mi sta chiamando. Troppa ansia. Natural sciences, linguistics, archaeology. Scienze naturali, linguistica, Natural sciences, linguistics, archaeology. A good old story of blackmail in a speakeasy. Una tipica storia di ricatti in uno spaccio clandestino di alcolici. Io so già che se rispondo al telefono salto tutto quanto, quindi... No, io non è che lo so, però... I used to be an avid reader. Un tempo I used to be an avid reader. però un avviso lettore. Anche The Wentworth Agency doesn't attract top-notch cases. Married woman runs off with her girlfriend. Scappati di casa Husband del suo couldn't migliore understand amico. Suo marito non capisce il motivo. The Lost Battalion. Il battaglione perduto. Holding your position and obeying orders. That isn't correct. I wonder why I still take these Sono things. storia. Avrebbero messo fine ai miei incubi. È già da un po' che non sono più effetto. Però intanto se li hai pigliati, quindi avranno fortuna. I'm listening. Are you Edward Pierce, private investigator contracted by the Wentworth Detective Agency? That's correct. Hello, Mr. Pierce. I'm Lucy Sherrifield, in charge of investigators over at Wentworth. I'm calling because of a problem with your file. A fire has destroyed some of our documents. Is that right? I'm so very sorry, but I have to collect your personal information yet again. Otto punti personaggio disponibili. Ah! Ah. E io direi che comunque portiamo su un bel po' eloquenza. Rimuovi. Ok. Porto al 50%. Questo cosa fa? Fa riferimento alla tua capacità di trovare gli oggetti nascosti. E allora sì. Anche questo. Convalida. Creazione personale. Aspetta, ma posso toglierli da tutti? Ah no. Quelli base no. Ok. Allora sì. Thank you for this information, Mr. Pierce. Our files will soon be up to date. And on a related matter, may I raise a sensitive question? What's wrong? As you know, we wish to closely monitor the progress of our contractors. And it would seem you've been accepting fewer new cases. Work is scarce. Mr. Pierce, you know as well as I do there's never been more investigative work than now. But are those cases worth it? They're worth not losing your license. Show yourself worthy of the Wentworth Detective Agency, and we might keep you on the payroll. Mr. Pierce, do you still... I'm coming. Anch'io.
Neanche un prego, salve. Sir, I came here on the advice of a person whom I hold in high esteem. And I must say that I expected anything but a drunkard's lair. Di un ubriacone. Vabbè. You're free to leave anytime, sir. Do you know to whom you speak? Stephen Webster, industrialist and art collector. All of Boston knows you. Tell me, Mr. Pierce, are you capable of handling a new case, or are you simply a deadbeat inebriate? If you come to me, it means you're desperate. Nobody believes me. They take me for an old fool. Sarah, the little girl, she is dead. Even you must know of her. She was Sarah Hawkins. The painter? Yes. Everyone knows her work. The police accuse her of killing her family. They all died in a fire. Sarah, her husband, and Simon, my grandson. I can't do anything for a woman who is already dead. Find out the truth. They say she was mad, but I know that's a lie. She would never have done such a thing. But if you have no... I've brought all that I have. Look. I want you to look carefully at this painting. Cos'è, Tell testi di me all the Rorschach? assumptions that come to mind. What am I supposed to find? Tell me if this is the work of madness. Or if, on the contrary, you manage to detect some logic, a rationality to follow so that I may understand it. Is that all you want from me? Yes, please. All right. I'll look at your picture. That's all you've got? The painting? I placed a file on your desk. It contains everything I have on the affair. Vabbè. A warehouse on Darkwater. Some sketches of the Hawkins family. Rather thin. Portale di incendio ha avuto origine nella sua pranza, ucciso la famiglia, polizia prevede un semplice incidente domestico, eppure sottolinea la fragilità mentale di Sarah, perché titoli del giornale, un articolo sul matrimonio di Sarah, un uomo d'affari proveniente dall'isola di Darkwater, quelli che conducono una vita piuttosto appartata. Il loro unico figlio Simon. Ah, What's this symbol on the man's chest? It's as if Sarah Hawkins breathed a message into it. So, Mr. Pierce, what do you make of these elements? Sarebbe un errore valutare questo dipinto. Scopri cosa c'è da sapere sul deposito. C'è qualcosa che non mi quadra in questa storia. Nel rapporto della polizia si parla della fragilità mentale. Dove viveva? Darkwater. Never heard of the place. Where is that? It's a small, remote island off the coast of Boston. Sarah lived there with her son and her husband. I suppose you want to ship me off there. Darkwater holds the secret regarding my daughter, Mr. Pierce. You must uncover it. The meaning could be exactly as it appears. I think your daughter is sending you a message. That's what I believe, too. It was 3 months ago that I received the call from the police telling me of my daughter's death. And yet a short while after, this painting was delivered to my home. The painting is linked to this case, can't you see? You must find the meaning behind all this. Her husband was a big deal on the island. But the police are sticking to the accident theory.
Though they mentioned Sarah's mental state was fragile. I believe you are right, sir. This case is not as simple as it appears. I am aware of that. I believe there is more to this case than just an accident. You must tell me if what the police suggest about the mental state of your daughter is true. No. Sarah had visions. Everyone knew that. She never would have hurt a fly. She only thought she saw things. Saw things? What do you mean by that? I never knew what she meant by that. My daughter was an enigmatic figure, Mr. Pierce. You must find out the truth about her life and death. The sender's label mentions Warehouse 36. That's right. It came with Sarah's last painting. And you think your daughter could have been the sender? That is what you must find out. Go to Darkwater. Find Warehouse 36. Tutte le informazioni che mi servono. Però mi dà ancora... Questa non selezionata. The sender's label mentions Warehouse. That's right. And you think your daughter could have been the sender? That is go to Darkwater. I think I'm beginning to understand. I'm willing to do anything for my daughter to recover her honor. Quiet down. I'm on your side. Let's sum things up. An artist dies with her family in a house fire. Your only clue is a sort of promontory painting sent from Darkwater right before her death. Correct. And the rumors about her supposed folly. Which you don't totally deny. Find that warehouse. Find out the truth regarding Sarah Hawkins' death. You'll be handsomely compensated. All right. I'll take the case. I'll go to Darkwater and look into the death of your daughter. Thank you, Mr. Pierce. I didn't expect any less coming from a man in your situation. Something's queer. But it's not like I have a choice. Darkwater. I think I've got a book on the North Atlantic. I'll no doubt find some information on this island in there. Primo luogo elenca di tutte le malattie conosciute nel mondo civilizzato da descrivere sempre. Ok. Insomma è per pararsi il culo, dai. I used to be an avid reader. Ah, vaffanculo. Speravo che mi dicesse qualcos'altro adesso. Darkwater is off the coast of Boston. But I've never heard of it. No, ma According to this book, it was often mentioned during whale hunting times at the end of the 19th century. But it seems to have been shunned since then. C'era anche scritto, vabbè, sti cazzi. All I have to do is go to the port. I just... Qui non ho capito ancora. Parti per... Manca qualcosa. ...41 anni... ...33... ...11... Nope. Just hope that I can find a boat able... No. Darkwater. Culto. Ma è Take me simile. to Darkwater. E qui non ho trovato tutto già. Influirà sul tuo destino. What? No, ci sono gli effetti. Non mi dire.
No, ma aspetta un attimo. I should get rid of all this stuff. I should get rid of all this stuff. Ok. Quindi questo... Cazzo è? Che partita dietro? Mia libreria. Darkwater is off the Questo? coast of Boston. But I've never heard of it. Natural sciences, linguistics, archaeology. Qua non ci potrebbe essere, scusa, qualcosina? No? Solo quello lì? Mi sembra un po' buttata troppo lì. I used to be an avid reader. Che poi fammi aprire anche questi altri 2 cassetti, scusami. Questo rimane qui. Non ce lo portiamo via perché ci fanno schifo i dipinti. Boh. Piglio il cappellino. Casa di Sir Hawkins. Che se non erro c'era qualche riferimento in qualche libro di Lovecraft. Sarà Hawkins o la famiglia Hawkins in generale. Non mi ricordo cosa però. Comunque non so, sono un dio buono, un dio cattivo. Oggi mi girano i coglioni o non mi girano i coglioni? E che me la vorrei giocare comunque in pace, quindi molto probabilmente farò finire qui il video e dopo ovviamente lo recupererò. Questa partita me la giocherò in contemporanea mentre l'altra me la gioco per i cazzi miei, quindi mi aspetterò magari anche qualcosina, quindi sarò un po' più preparato eccetera. Comunque vabbè dai, se c'è il filmato vediamo il filmato. Certo che sconfiniamo la follia. We're almost there.
Stay on board. There's guys coming to unload. Welcome to Darkwater Island, Mr. Pierce. Why, thank you, Captain Fitzroy. So, what wind brought you? Does the Hawkins case mean anything to you? A sad story that we would all prefer to forget. Charles Hawkins may have been a landlubber, but he was a good man. And his wife, Sarah Hawkins. Nice young woman. And a great painter. What a tragedy. You know what? Go have a drink at the Stranded Whale. What you need is a good pick-me-up. Mitchell may not be very welcoming, but his bar holds a surprise for you. As for me, you'll find me at the Harbor Master's office. If it's the Hawkins family that brings you here, I have a pile of documents that should interest you. Understood. I'm going for a look around the docks.